of what has happened here today and that there's a no contact order. Okay, May I have a copy of probation paperwork? you understand? All right, thank you. All right, Ms. Abrams, on this one, they said that they had done a MIC evaluation. We're going on the record in 2025 CR 000451, State versus Leslie O'Banion. Could I have parties announced? That's Dwight Chumley for Miss O'Banion. Yes. All right, you entered a plea of no contest on May 12th of 2025. According to your plea bargain agreement. May I give you this, ma'am? Ms. Susan Boyd? To what point, why are you giving me that? It's my word. It's your for what? you, ma'am. It's for you, judge. Thank you. No, what is it for? That's what I'm trying to. Motions that I did. All right, so here's the thing. You've entered a plea. Unless that's a motion to withdraw your plea, that is, it's not appropriate at this time, okay? All right. It kind of is. But Well, I mean, I would just like to, I did the work. It's on it. Your Honor, it's a It's writ of okay. habeas, it's a writ of habeas corpus. It's a written motion to reduce state jail felony to misdemeanor. All right, so the state jail felony is And not writ of being, habeas corpus. all right, the state jail felony is not being reduced to a misdemeanor. All right? No, No, I You know, appreciate because it. he's No, not no. really doing a job. for me. No. He's actually doing an excellent job for I don't you. agree, but okay. Well, I mean. And that's what I got. So that's what I got to deal with. So I signed up Well, probation. no. Here's the thing, what I'm telling you, and this is what I I want just you to would hear like to me. go home I want you to hear, on probation, and that's what I signed for Monday, right, Ms. Boyd, Ms. Leslie O'Banion? I signed for 3 years deferred, Mhm. so. I did my cap eval inside, so I'd like to be released to have probation, ma'am, thank you. That's what I find. all right, so let me just tell you right now, that's not what you signed up for. What you signed up for is there was a plea bargain that was entered into. And guess what happens with plea bargain agreements? I'm the person who sets conditions, and I'm sure your attorney told you that. So whether or not you're released today, it's really up to me. So that's where we are. Yes, ma'am, thank you. I don't know why people continue to think that I everybody don't know can. why I Here's thought the thing. probation's outside the jail, and All it right, is. so then what I'll do, if you're gonna continue, No, ma'am. if you want to continue to talk over me, then you can do so. No, ma'am, But you're I gonna don't be wanna- talking, So I'm but sorry. please you forgive are me, ma'am. going to be talking over me and talking by yourself. And what I will do is I'll just set this for another day. So I'll quiet. what I'm telling you is I do not understand why everybody thinks that they can be an attorney without a license. If everybody could be an attorney, then guess what? We would not have gone to school for it. So, God bless you, ma'am. Thank Mr. you. Chumley, Mhm. thank you for your patience. Thank you, sir, and thank you, ma'am. All right, so this is Miss what, Judge Stephanie Boyd, please forgive me, and I'm sorry, I'm just very, miss my family very much. So I've been in for 410 days and I would like to see my family. It's my birthday this month. And I miss my family tremendously. well, here's the thing. So I If you love my could, if family you and they love continue, me. if you continue to commit offenses, then that's not showing love for your family. Because the reason why you're not with your family now is because you've I've committed an been away offense. from my family and I've And actually, the offense suffered you, very much the inside offense, Air County Jail, ma'am. the offense that you have committed is Okay, an cool. injury to the elderly or disabled Wow. person, bodily injury. And that person is an elderly person. So that's why you are here. And what I can tell you is, if Okay. I follow this agreement, you are not going back to that location. You're not going to be allowed to be around any of those persons. Do you understand? Maybe she understands, maybe she doesn't. All right, so defense, this is my concern. Okay. My concern, have you all both read the MIC evaluation? I have PTSD. This is my concern in here. In my concern, she says she doesn't have any mental illness diagnosis, demanded that those be taken off the records, and that she will not be taking medications once she's released. I have PTSD trauma. I do have that, ma'am. I do not have bipolar. So that seems to be a problem. It's outdated information from when I was 28 years old. I'm 48. I'm gonna be 49 this year. So that's very old medical stuff that's out of date, ma'am. All So right. I'm sorry for that, but that is actually true. I have PTSD, I have anxiety, I have trauma. That's what I do diagnose with.
All right, probation. Thank you. How are we gonna handle this? She's saying that once she's released, she's no longer gonna take her medications. I Is actually there am. any? So I have insurance. I'm gonna see my doctor. That's what I told the lady on the Taco Bell, ma'am. So I'd like to finish that, and I'm sorry she didn't put that in there. There's miscommunication happening, and it's really important to me, ma'am. Mhm. I have insurance and I take very good care of my health. I actually have therapy set up for me already for when I'm released. I did that inside jail for the Rape Crisis Center. That's free therapy for me that I need. And I'm also going to go see my doctor and get on medication when I'm released. I take regular meds for myself and I take very good care of my health. I have health insurance. I'm on disability. So I plan on following up with my doctor I see currently in the Quarry Market. I have a doctor already. I have a pharmacy at Walgreens. So that is not actually true. I'm saying I have to follow up with my doctors on the outside where I take care of my health. And All right, so my mental health probation, is important to me. how are we gonna address this issue? How do you suggest we So address? I'm gonna be taking meds. I will be complying with that. So that is not true, ma'am, and I'm sorry she wrote that. So I Alright. wanted to clarify. Please forgive me, but that is important. Thank you for your clarification. Yeah. Probation, how are we gonna handle this? I will be taking my meds. So Judge, I need to get them adjusted. Thank you. With the proper Judge. physician. Mine. we can, I take meds. Get inside it. their county. we can get an authorization to obtain records to ensure that she is actually Walgreens, going Lincoln to. Heights, All right, just one second. So let me ask you something. Ms. O'Banion, yes. it appears as though maybe you're not medically They have compliant out of with your date. medications. The reason why I say that is because you're not able to control yourself at all. You're speaking over everyone who is talking. I've asked probation a question. You keep interrupting her. It's, So I'm not. what, gonna let me do this. What do you want to say to me? I'm here to listen. Ma'am, what's happened since I've been incarcerated is they have out of date information. So me trying to update somebody that has old information, like I said, on me when I was 28 years old is so out of date. It is. I'm 48 years old, ma'am. So I've changed my life. I went to prison in Plain State 10 years ago and I changed my life and that does matter. Okay? So I live a very good and healthy life for myself. I take care of myself and I support my own self. I'm a single woman. I live alone. I have a pet. And that's what I do. I support myself. I don't rely on a man. I take care of myself. And I've lived that way for a long time. I'm very strong, independent woman. That's the way my mom raised me. So I'm blessed to have that. You know, I pay my bills and I always have a pet because I have trauma. I've groomed animals. I'm retired. And so I always have a fur baby. You know, I gave up my son for adoption. And, you know, this was something I forgave my stepdad. I didn't report it. And I felt sorry for him. He's an older man. So it's my fault for that. There is issues there. He is crazy and he has broken my bones in the past, ma'am. I just didn't feel right about doing something against my family. So it's okay if they say I did something to him and that's fine. So I apologize, but this is what really matters to me is I love my family and I miss my family very much. My brother has my car waiting for me. They do not want to have any contact with you according to the police report. So, That's I'm fine. not gonna allow you to but have I've contact talked to with my brother inside jail. all And right, that's my brother. I have other family members, man, and he's married. Okay. So that's not my mama. Okay. And that I can still talk to my mother. That's my mom. She's married to my stepdad. I'm gonna not talk to my stepdad. That's the person, Danny. Okay, so that's one individual. So I'd like to clarify that. I'm not gonna already get in trouble when I'm not even released out and I have families. There is toxic issues there. So that is a problem with that man. He has issues. So I will not be seeing my stepdad, period. I can see my mom on my own. She can come to my apartment. And that kind of thing, same with my brother. But, and his wife and kids, the same applies. I'm not gonna be seeing my stepdad though. I've already decided that myself personally.
I'm a strong woman, you know, but I would love my other family. I'm not gonna not see them. They love me. All right, is there anything else you want to say? And please forgive me, ma'am. I do take care of my health and I'm sorry that I've tried very hard because it's important to me to update people that had information on me. And it is important because that's about my health. And that's when somebody has old information that's not current, it needs to be updated, just like medical files, you know? All right, is there anything else you want to say? And please forgive me, ma'am. I am a very respectful person. Is there anything else you want to say? I'm sorry for talking, ma'am, but Oh, no, you can This- talk. I'm giving you time to talk right now. Is there anything else you want to say? you can call me crazy and say that, but I Oh, do no, love I'm my not gonna family. call- I will I'm a not- very strong I woman. will not call you crazy. Is there anything else You you want can. to say? That's fine. I'm used Well, to I people will calling tell me you that. this, I refuse to call you that. Thank you. I don't like the stigma. All right, so is there anything else that you No, want to say to me? no, ma'am. And I think you're a very awesome judge. You're doing a great job. And you are. And thank you for helping me. All right, probation. Thank you. You're welcome. Probation, Yes, Judge. how are we gonna handle the fact that in the MIC evaluation, they're saying that she's not gonna take her medications? What do you So suggest? I am. All right, so here's the thing. Yes, I'm sir. giving you time to speak. Yes. I did not interrupt you. I let you talk for as long as you want to talk. So now it's someone else's turn to talk. So do not interrupt them. And I want you to hear me clearly and internalize what I'm saying. If you interrupt them, what's going to end up happening is I'm going to send you back to jail. We are not going to hear this and I will bring you back on Monday. Do you understand? All right, probation. How do you suggest we handle this? Judge, I think we should probably get an authorization of release so that we can be in contact with the individuals that are taking or prescribing medication, her doctors. Mhm. We can do a referral for Center for Healthcare Services. I believe the MIC evaluation indicates that she is not eligible for DDRF. Yes. However, she is eligible for the MIC caseload, I believe. And we could put her on the MIC caseload. Is there anything else you think she would need? Would you like to send me to DRF instead? Did not tell you, no more interrupting. Go ahead. Yes. Never let me out. Send me to DRF. Um, Go ahead. I pray every day. Judge, I really can't think of anything else other than maybe, a life skills course or more recognition therapy or something like that. Okay. All right, this is what the court is gonna do. Court is gonna sentence you to 3 years deferred adjudication. I'm sorry. 3 years deferred adjudication, regular reporting by Zoom or in person, regular random UAs, $1,500 fine, time and money to run concurrent. I'm sorry, that will be probated. Take in consideration 2025 CC 000947. There's an affirmative finding of family violence. There's to be no contact with Danny Cox, Timothy O'Bannon. There's to be no contact with 14450 Old Frio City Road in Lytle, Texas, 78052. Can't ask. There's to be, she's gonna be placed on the MIC caseload. Referral to Center for Health Care Services. The defendant is to sign a release for mental health information. There's to be anger management course. TAP evaluation. That can be done out of custody, follow recommendations. Field visits 1 time per month until further notice. And there's to be no contact with minors. Probation, is there anything else?
Oh, I hate children. I'm sorry, what? Fuck you. Like any type of employment or SSI. Yes. Proof of employment We hired a new attorney. or SSI within 30 days of release, no employment as a home health care provider or with minors. I hate to ask you to do this, Judge, but can you give me that address again? Yes. Does she live in Bear County? You live in Bear I'm gonna probably be relocating, I think. County? So I reside here now, but I will be relocating and moving my You do live probation in Bear in. County. No, Where do you live? yeah, I live nowhere right now. All right, so I haven't decided I'm gonna be leaving, so I'll relocate. you're to remain in Bear County until the court approves you to leave Bear County. Cool. If And I'll you be leave- hiring a realtor. If you leave Bear County, what will end up happening is a warrant will be issued for your arrest. I can relocate with somebody. All right. To another. city. Thank you. Probation, is there anything Okay. else? Did you review the document entitled Trial Court Certification of Defendant's Rights to Appeal with your attorney? Did you understand it and sign it? See. All right, counsel, did you review the trial court certification with her? Yes, And did you explain it to her? yes, And did she place her signature on the document? yes. All right, because this is plea bargain agreement, because I followed your plea bargain agreement, and because you waive your right to appeal, you do not have the court's permission to appeal. Because this is an affirmative finding of family violence, you're not allowed to own or possess any weapons or ammunition. If you have a question over what a weapon or ammunition is, you need to speak to an attorney. All right, thank you. State, make sure that you make the complainant aware of what has happened here today and that Can I have a there's a copy of no my contact probation order. paperwork? Okay, May I have a copy of probation paperwork? you understand? Yes. All right, thank you. All right, the court is calling 2025 CR 004542 State versus Joshua Hernandez. Can I have parties announce? Andrew Harris Edelman for the state. Alex Nixon for Mr. Hernandez. And are you Mr. Hernandez? Counsel, have you received all discovery? I have. And did you review it with your client? Did. Court will find that the state is in compliance with discovery. Are there any applications here? No. All right. Probation, no applications. Did you review the document entitled True Bill of Indictment with your attorney? Did you understand it? This one. Counsel, do you waive the reading of the indictment? Do. State, are you proceeding on the indictment as presented? Yes, Judge. Mr. Hernandez, did you review the court admonishments with your attorney? This one. And did you understand it and sign it in all the appropriate places? Yes. Did you understand you're charged with theft of property with 2 or more previous convictions as a state jail felony? This one. That is, the range of punishment is anywhere from 180 days up to 2 years in the state jail facility and up to a $10,000 fine. Did you understand? If you have a plea bargain agreement with the state, the court does not have to follow your plea. If for any reason the court does not follow your plea and gives you more than you bargained for, the fact that you entered a plea will not be used against you and you will be allowed to withdraw your plea. Did you understand? You have a right to jury trial, a right for you or your attorney to cross-examine and confront any witnesses the state would call, and the right to remain silent. By entering this plea, you are giving up those rights. Did you understand? Yes, ma'am. And did you intend to give up those rights and enter into a plea in this case? Yes, ma'am. Counsel, has your client been able to provide you with any defenses? Yes, Do you believe he has a rational as well as a factual understanding of the charges against him? I do. Do you believe he's currently competent and was legally sane at the time of the offense? Yes, Your Honor. Sir, has anyone threatened you, coerced you, or placed you in fear to get you to enter this plea? No, ma'am. Anyone promised you anything other than the plea? No, ma'am. Are you satisfied with the way you've been represented? Yes, ma'am. Are you a U.S. citizen? Yes, ma'am. Court will find that defendant has knowingly and voluntarily waived his right to jury trial. Did you review the plea bargain page with your attorney? Did you understand it? Ma'am. According to the plea, punishment is to be assessed at 1 year in the state jail facility. There's a $1,000 fine. The state will take in consideration 2025 CR 004540. Did you understand that to be the plea? Yes, ma'am. Defense, is that the plea? It is. State, is that the plea? Yes, Judge. Did you review the waiver of appeal paragraph with your attorney? Did you understand it?
And did you sign it in both places? Yes, ma'am. Did you understand by signing that you're waiving your right to appeal? The only items that can be appealed are written pretrial motions that have been filed, heard, and ruled upon by the court. Did you understand? Yes, ma'am. Counsel, are there any such motions? No. Then to the offenses charged, how do you plead? Guilty, not guilty, or no contest? No contest. State any evidence. Should be contained in exhibit one and attachments. Without objection. All right, state you may be excused. Did you review the waiver and stipulations with your attorney? Did you understand it and sign it in all the appropriate places? Yes, ma'am. Again, did you understand you have a right to jury trial, a right for you or your attorney to cross-examine and confront any witnesses the state would call in the right to remain silent? Yes, ma'am. Did you understand that today the state will be presenting evidence in the form of witnesses' statements and police reports? But most importantly, there'll be no live testimony. Did you understand? Yes, ma'am. Court will find that defendant has knowingly and voluntarily waived and consented to stipulation of testimony and stipulations. Court will accept into evidence states exhibits one and attachments and review the same. All right, after reviewing states exhibits one and attachments, the court will find there is sufficient evidence to find you guilty, and the court will find you guilty. Are you proceeding with sentencing? Yes, Your Honor. Anything you want to say on behalf of your client? We'd ask that you follow the agreement. All right, why are you continuing to steal? What's going on in your life? No, Hmm? no, Nothing? no, ma'am. So do you want to spend the rest of your life in prison? No, ma'am. Then you need to stop stealing. You understand? The total of these items is $117. So you're about to spend 1 year in the state jail facility. That's day for day time. You have to ask yourself, are those items that you took that total $117 worth a year of your life? Now, if there's an issue where you have a drug issue, if you have a homelessness issue, if you have a food issue, there are plenty of places in San Antonio that will help you with your drug issues, that will help you with your homeless issues, but nobody can help you if you don't want it. Otherwise, what's going to end up happening, you're going to come back here and at some point in time, this is going to be a habitual and you're looking at 2 to 20 years. Do you understand? All right, the court is going to find you guilty, sentence you to 1 year in the state jail facility. There's $1,000 fine. Taking consideration 2025 CR 00450. All right, is there anything else with regards to sentencing? No, Your Honor. Did you review the document entitled Trial Court Certification of Defendant's Rights to Appeal with your attorney? Did you understand it? Ma'am. Because it's plea bargain agreement, because I followed your plea bargain agreement, and because you waived your right to appeal, you don't have the court's permission to appeal. Because this is a felony conviction, you're not allowed to own or possess any weapons or ammunition. If you have a question over what a weapon or ammunition is, you'll need to speak to an attorney. Do you understand? Yes, ma'am. All right, good luck to you. Thank you. Thank you, Thank you. Judge. If you come down, and how do you pronounce your last name? Is it Mab? All right. Court is calling 2025 CR 00457 Stace versus Randall Mab. Could I have parties announced? James Scott Sullivan for Mr. Mapp. And are you Mr. Mab? Counsel, you received all discovery. Did you review it with your client? Yes, I did. Court will find that the state is in compliance with discovery. Mr. Mab, did you review the true bill of indictment with your attorney? Did you understand it? Yes. Counsel, do you waive the reading of the indictment? Yes, I did. State, are you proceeding on the indictment as presented? Mr. Mab, did you review the document entitled admonishments with your attorney? Did you understand it and sign it in all the appropriate places? Yes. Did you understand you're charged with offense of theft of property, less than $2,500 with 2 or more convictions as a state jail felony? Range of punishment is anywhere from 180 days up to 2 years in the state jail facility and up to $10,000 fine. Did you understand? Yes. If you have a plea bargain agreement with the state, the court does not have to follow your plea. If for any reason the court does not follow your plea and gives you more than you bargained for, the fact that you entered a plea will not be used against you and you will be allowed to withdraw your plea. Did you understand? Yes. You have a right to jury trial, a right for you or your attorney to cross-examine and confront any witnesses the state will call in the right to remain silent. Did you understand by entering this plea, you are giving up those rights? Yes. And did you intend to give up those rights and enter into a plea in this case? Yes. Counsel, has your client been able to provide you with any defenses? Yes, ma'am. Do you believe he has a rational as well as a factual understanding of the charges against him? He does, Your Honor. Do you believe he's currently competent and was legally sane at the time of the offense? Both, yes. Mr. Mab, has anyone threatened you, coerced you, or placed you in fear to get you to enter this plea? No. Anyone promised you anything other than the plea? No. Are you satisfied with the way you've been represented? Yes. Are you a U.S. citizen? Yes.
Court will find that defendant has knowingly and voluntarily waived his right to jury trial. Did you review the plea bargain page with your attorney? Did you understand it? Yes. According to the plea, punishment is to be assessed at 8 months in the state jail facility, and there are no applications. Did you understand that to be the plea? Yes. Defense, is that the plea? Yes, it is, Your Honor. State, is that the plea? It is, Your Honor. Did you review the waiver of appeal paragraph with your attorney? Did you understand it? Yeah. And did you sign it in both places? Yes. Did you understand by signing that you're waiving your right to appeal? The only items that can be appealed are written pretrial motions that have been filed, heard, and ruled upon by the court. Did you understand? Yes. Counsel, do any such motions? No, Your Honor. Then to the offenses charged, how do you plead? Guilty, not guilty, or no contest? State any evidence? No, objection. All right, state you may be excused. Did you review the stipulations and waivers with your attorney? Did you understand it and sign it in all the appropriate places? Yes. Again, did you understand you have a right to jury trial, a right for you or your attorney to cross-examine and confront any witnesses the state would call, and the right to remain silent? Yes. Did you understand that today the state will be presenting evidence in the form of witnesses' statements and police reports? But most importantly, there'll be no live testimony. Did you understand? Yes. Court will find that defendant has knowingly and voluntarily waived and consented to stipulation of testimony and stipulations. Court will accept into evidence states exhibits 1 and attachments, and the court will review the same. After reviewing states exhibits 1 and attachments, the court will find there is sufficient evidence to find you guilty. The court will find you guilty. Are you proceeding with sentencing? Yes. Yes, Your Honor. Anything you wish to say on behalf of your client? I'll let my client address the court. Go ahead, buddy. Yes. I wanted to ask you, they said that, he said I had to ask you, I was trying to get deferred so I didn't have a felony. Well, I want Gretch you deferred on this because it appears that you can't stop stealing. So there's no need, if you don't want to have a felony on your record, you know the easiest way not to have a felony on your record? Don't pick up felonies. No, he's ready to be sentenced, Your Honor. All right, the court is finding you guilty. The court is going to sentence you to 8 months in the state jail facility, give you credit for any time served. There's to be no contact with any quick trip. And they spell it in here as QUICKTRIP. And I'll suggest a therapeutic community. Did you review the document entitled Trial Court Certification of Defendants' Rights to Appeal with your attorney? Oh, and I'm sorry, and there's to be no contact with Amanda Vogt, V-O-G-T Martinez. All right, did you review the document entitled Trial Court Certification of Defendants' Rights to Appeal with your attorney? Did you understand it and did you sign it? Yes. Because this is a plea bargain agreement, because I followed your plea bargain agreement, and because you waived your right to appeal, you don't have the court's permission to appeal. Because this is a felony conviction, you're not allowed to possess or own any weapons or ammunition. If you have a question over what a weapon or ammunition is, you'll need to speak to an attorney. Do you understand? All right, we can go off the record. Here's the thing. How old are you? 36. All right, 36. And you're out here in the world stealing beer from Quick Trips. Guess what? Quick Trip, these other places that you're committing thefts at, they're trying to run a business. And in running a business, they like for people to pay what they take. So, and you're telling me, I really don't want to have a felony on my record. You are a grown adult. It's not like you're 18 or you're 12 and you keep going into stores, taking items that don't belong to you. And you're going to have to sit and ask yourself this question. As you're doing your 8 months in jail or at the state jail facility, which is day-to-day time for some beer that costs you $13, you need to ask yourself, is $13.50 worth 8 months of my time in the facility? If you think it is, you'll continue on this path. And at some point in time in Texas, people end up getting shot, getting killed for taking things that don't belong to them. And then you know what people say? They say, oh, well, sorry, that's so sad. And they keep moving. So if you don't want that to be you, you need to stop stealing. All right, good luck to you. আপনার যদি লাক ভালো থাকে আমাদের সাথে নেক্সট অডিশন রাউন্ডে আপনি যেতে পারবেন। হ্যাঁ, মানে এটা আপনি কেকের উপর দিতে পারেন না, দিস ইজ প্লাস্টিক, রাইট? ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। আপনি ইন্টারন্যাশনাল কুইজিন কি বানাতে পারেন? ইন্টারন্যাশনাল কুইজিন আমি পারি না। আমার মনে হয় আপনি একটু সময় নেন, ভালো করে শিখেন। জি।
শেফ, হ্যালো ম্যাম, হ্যালো ম্যাম। হ্যালো। এটা হলো আমি করেছি কোয়েল বেগুনের কালাই টাক। আমার আঞ্চলিকতাকেই আমি ফিউশন হিসেবে এখানে তুলে ধরেছি। আর পাশে ডেজার্ট হিসাবে রেখেছি জাম্বুরা খোসার মালাই চাপিটা। ইন্টারেস্টিং। এটা Very interesting. প্লেট করা কোথা থেকে শিখলেন? আমি কমপ্লিট করার পরে যখন ঢাকাতে চাকরির প্রিপারেশনের জন্য যাই, তখন ওখান থেকে 3 মাসের একটা কোর্স করেছিলাম। ওখানে আপনার ডেকোরেশন, প্লেটিং অনেক কিছু শেখাইছিল। ছোটোখাটো কিছু ওখান থেকেই শেখা হয়েছে। আর ইউটিউব, সুপার শেফ, মাস্টার শেফ, কানাডিয়ান, অস্ট্রেলিয়ান এইসব দেখেই শিখেছি। আর আপনার ফুড নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে ভালোবাসি। খাদ্যের অবশিষ্ট অংশ ফেলে দিয়ে আমরা অনেক সময় নষ্ট করি, যাতে ওইগুলো আমরা ফুড হিসেবে আবার প্লেটিং করতে পারি, সেই হিসাবে এটা আমার করা। জাম্বুরার সেরা রাঁধুনিতে কি ফার্স্ট টাইম? না, এবার দিয়ে আমার সেকেন্ড টাইম। আচ্ছা। এর আগের বার আমি এসেছিলাম আপনার ওই টিমে ছিলাম। আপনি কিচেনে কাজ করেন না কেন? জি, জি। হোটেল বা রেস্টুরেন্টে কাজ করেন না? আমি আপনার 17-18 মাস মতন কাজ করেছিলাম পাবনা রূপপুর পারমাণবিকের পাশে, মানে অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে ঢুকেছিলাম। পরে শেফ চলে যাওয়ার কারণে পুরো আমি হ্যান্ডেল করতাম ওইটা। কিচেন লাইনে কাজ করতে চান? অফকোর্স, এই জন্যই এখনো এর পিছনেই ছুটছে। আপনার আইডিয়াস অনেক ভালো, ফুড আইডিয়াস অনেক ভালো, ফুডের টেস্ট অনেক ভালো। থ্যাংক ইউ। আপনার খুব ভালো চেষ্টা ছিল, আর আমরা নতুন রেসিপি দেখলাম। থ্যাংক ইউ। তো আমার মনে হলো আপনাকে আমরা একটা ওয়েটিং কার্ড দেই। আপনার যদি লাক ভালো থাকে আমাদের সাথে নেক্সট অডিশন রাউন্ডে আপনি যেতে পারবেন। থ্যাংক ইউ। আমার মাঝে আমি সেরা রাঁধুনি। আমি নিয়ে এসেছি প্লেন রাইস, সর্ষে ইলিশ, আর হচ্ছে একটা ডাউল রান্না, বাড়িতে নর্মালি যেটা রান্না হয় আর কি, আর হচ্ছে 3 পদের ভর্তা। এতটুকু তো এনাফ না সেরা রাঁধুনি হওয়ার জন্য। কি রেসিপি বানিয়েছেন আজকে? এটা স্যার ফ্রাইড চিকেন আর ফ্রাইড রাইস। বাসায় রান্না করেন? জি জি। কি ধরনের রান্না? নর্মাল রান্নাগুলো আম্মু করে, আর একটু মানে অন্যরকম রান্নাগুলো আমি করেছি। আম্মু তো সেরা রাজনীতি গিয়ে রান্না করে দিয়ে আসে। না না, নর্মাল রান্নাও পারি, নর্মাল রান্নাও পারবো। একটু স্কিলটা বাড়াতে হবে। হ্যাঁ, জি, আমি নিয়ে আসছি অ্যারাবিয়ান চিকেন খাফসা। এখানে স্টার অনিস ব্যবহার করেছো? স্টার অনিস অনেক বেশি স্ট্রং ফ্লেভার আছে। খাপসা নিয়ে এসেছি, এটা খাপসা হয়নি। আবার আসবে। চিকেন ললিপপ, সাথে একটু সুইটের জন্য চকলেট কেক নিয়ে এসেছি। ললিপপের সাথে রাইস যায় না। চিকেন ললিপপ ইজ আ স্টার্টার। এই জিনিসগুলো অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। থ্যাংক ইউ। শারমিন, কি বানিয়েছেন আজকে? আমি এটা কাঁচা পেঁপের লাড্ডু বানিয়েছি। শারমিন, এটা আপনার নিজের রেসিপি? জি। ইটস রিয়েলি গুড। আমি খাওয়া স্টপ করতে পারছি না। আপনি ইন্টারন্যাশনাল কুইজিন কি বানাতে পারেন? ইন্টারন্যাশনাল কুইজিন আমি পারি না। আমার মনে হয় আপনি একটু সময় নেন, ভালো করে শিখেন। জি। ফারজান আক্তার মিম, জি। কি বানিয়েছো? পায়েস। এত বড় প্লেটে কেন? আসলে ডেকোরেশনের জন্য একটু বড়ই নিয়েছিলাম। ডেকোরেশনের জন্য তো ভালো লাগছে না। পায়েস সাধারণত এভাবে সার্ভ হয় না। আপনার নাম বলবেন আর কি রেসিপি বানিয়েছেন সেটা? আমার নাম মোহাম্মদ শাফিউল আলম, ডিশের নাম লিয়ার হ্যাভেন টিট। এটা হ্যাভেন কোন দিক থেকে হলো? একটা স্মুথি ভাব আসে, এই জন্যে যে একটা বাইট দিলাম আর একদম উড়ে হ্যাভেন। আমি খেয়ে যেটা দেখলাম, কেকটা খুবই ড্রাই। সরি টু সে, আমি যেতে পারি নাই হ্যাভেন। অডিশন রাউন্ডে বিচারকদের কাছে প্রতিযোগীদের রেসিপির পাশাপাশি ফুড প্রেজেন্টেশন, কুকিং স্কিল, নলেজ,
সেলফ কনফিডেন্স সহ বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। সেই পরীক্ষায় অনেকেই বিচারকদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি, তাই সেরা রাঁধুনি হওয়ার স্বপ্ন তাদের এখানেই থেমে যায়। অয়েল ফ্রি আলু পনির, এটা পনিরটা কিভাবে বানিয়েছে? পনিরটা এটা কেনা পনির। তাহলে তা আলুও বাজার থেকে কেনা, তাহলে আপনার কি? আমার রান্না, রেসিপি আমার। আমার নাম নাসরিন আক্তার মিম। আমি আজকে করেছি ভ্যানিলা কেক, সাথে আমি করেছি হাঁসের মাংস। কেকের সাথে হাঁসের মাংস। কেকটা এখানে কেন, মানে টাব থেকে এডিবল? নো, সো এটা এডিবল না, এন্ড দেন ওয়াই ডিড ইউ পুট? এটাও এডিবল না, এটা হচ্ছে Plastic on top. প্রপার। হ্যাঁ, মানে এটা আপনি কেকের উপর দিতে পারেন না, দিস ইজ প্লাস্টিক, রাইট? ওকে ওকে। থ্যাংক ইউ। Mình đang tô phần lông của chú vịt mẹ với cái màu tím nha. Chú Khắc ơi, cái giấy khai sinh đấy có cần ngay hôm nay không? Hôm nay cháu không đi công chứng được, nếu mà cần ngay thì phải dùng bản sao. Nhưng mà hơi tiếc bản sao vì hôm đấy nhà cháu làm có mấy cái. Tưởng là chưa cần ngay để mai cháu đi công chứng thì lấy bản công chứng. Nhưng mà nếu cần ngay thì để lại nộp bản sao vậy.
Bản sao hôm đấy nhà cháu lại làm hơi ít. Làm có 5 cái thì lại lộp hôm trước 1 cái rồi hôm nay 2 cái nữa là 3 cái. Thế thôi đưa luôn, hôm nào cháu lại đi làm vậy. Tưởng là chưa cần gấp ấy thì là để cháu công chứng thì nó dễ hơn. Công chứng thì công chứng ở đâu cũng được, nhưng mà bản sao thì phải đúng ủy ban. Vâng, cần luôn thì lấy luôn. Vâng. Thế chú nhé. Mình đã tô xong với cái màu tím rồi nhá. Mình sẽ cắt cái màu tím lên đi. Với phần lông của chú vịt con mình sẽ tô bằng cái màu vàng nha. Với cái phần mỏ và phần chân cũng vẫn là cái màu nâu. Mình sẽ tô bằng cái màu nâu này. ওয়াও মনে হয়, ভিজুয়ালি দেখতে অনেক সুন্দর হয়েছে। হ্যাঁ, প্রেজেন্টেশনটা ভালো। থ্যাংক ইউ। ওয়েটিং কার্ড পেয়েছি। ঢাকা অডিশনের জন্য একটু টেনশন হচ্ছে নেক্সট রাউন্ডে আমি যেতে পারবো কিনা। সুরাইয়া পারভিন, কি বানিয়েছেন আপনি? আমি একটি ডেজার্ট নিয়ে এসেছি আজকে, লেয়ার কার্ড ফ্যান্টাসি। আমি জানি না টেস্ট কেমন, আমি জাস্ট আপনার প্লেটিংটা দেখেই ওয়াও মনে হয়। ডেজার্ট ছাড়া আপনি ইন্টারন্যাশনাল কুইজিন আর কি বানাতে পারেন? থাই, চাইনিজটা পারি। থাই আর চাইনিজ কুইজিনের মধ্যে পার্থক্যটা কি বলতে পারবেন? কিছুটা কাছাকাছি, কারণ এই দুটার মধ্যে আপনার যেই জিনিস প্রোডাক্টগুলো আমরা ইউজ করি প্রায় একই রকম। অনেকটা ডিফারেন্স আছে। থাই খুব ঝাল হয়, চাইনিজ অত ঝাল হয় না। আর থাইতে প্রচুর কোকোনাট ইউজ করে, চাইনিজে অত কোকোনাট ইউজ হয় না। এছাড়াও এরকম অনেক উদাহরণ আছে জি দুটো ফুডের মধ্যে। জি, সেরা রাঁধুনিতে কেন এসেছেন? আমি মনে করি ম্যাম সেরা রাঁধুনি একটা হচ্ছে বিশাল বড় একটা প্ল্যাটফর্ম, যেখানে নিজেকে আমি উপস্থাপন করতে পারবো সবার সামনে, আমি আমার প্রতিভাকে দেখাতে পারবো। ফিউচারে আমার খুব ইচ্ছা নিজেকে একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করা। আমি মনে করি সে রাঁধুনি আমাকে সেই প্ল্যাটফর্মটা আমাকে তৈরি করে দিল। আজকে যদি আমরা আপনাকে ওয়েটিং কার্ড না দিই তাহলে আপনার কেমন লাগবে? ভালো খারাপ দুইটাই লাগবে। কার্ড পেলে ভালো লাগবে, না পেলে ইনশাল্লাহ পরের বার আরও ভালোভাবে চেষ্টা করে আসবো। আপনি তো আমাদের আগের চ্যালেঞ্জেসগুলো দেখেছেন, অনেক ইন্টারন্যাশনাল, অনেক ফিউশন, অনেক ডিফারেন্ট টাইপ অফ চ্যালেঞ্জেস থাকে। সো আপনার মনে হয় আপনি রেডি? ইয়েস, আমি রেডি। তাহলে চলে আসেন, আপনাকে আমরা একটা ওয়েটিং কার্ড দিতে চাচ্ছি। থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়েটিং কার্ড পেয়েছি, ভালো লাগছে। জাজরা আমার ফুড খেয়ে অনেক প্রশংসা করেছে। ঢাকা অডিশনের জন্য একটু টেনশন হচ্ছে নেক্সট রাউন্ডে আমি যেতে পারবো কিনা। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আমি শারমিন সাবালিনা। আমি আজকে নিয়ে এসেছি পিনা কোলাডা পাইনাপেল কেক। ভিজুয়ালি দেখতে অনেক সুন্দর হয়েছে। হ্যাঁ, প্রেজেন্টেশনটা ভালো। থ্যাংক ইউ। কি করেন? একাডেমিক পড়াশোনা শেষ করেছি আমি, আর বর্তমানে আমি কালিনারি আর্টসের উপরে ডিপ্লোমা করছি, আর হোমমেড একটা খাবারের বিজনেস আছে যেটা আমি আমাদের এলাকাতে রান করছি। শামিন, আপনি কোকোনাট ইউজ করেছেন এখানে? না সে পিনা কোলাডাতে কিন্তু কোকোনাট যায়। ইটস আ মিক্সচার অফ পাইনঅ্যাপল এন্ড কোকোনাট। আমার কাছে মানে কেকের টেস্টটা বেশ ভালো লেগেছে। আমার কাছেও কেকের টেস্টটা ভালো লেগেছে। ইটস নট টু সুইট, দেয়ার ইজ পাইনঅ্যাপল when you call it জুসি। থ্যাংক ইউ ম্যাম। আপনি এটা ছাড়া আর কি রান্না করতে পারেন? ঝাল খাবার কি রান্না করতে পারেন? বিরিয়ানি, কাবাব, হচ্ছে মুঠি কাবাব, শামি কাবাব, ইন্টারন্যাশনাল জালি কাবাব। ইন্টারন্যাশনাল কোনো খাবার যেমন চাইনিজের মধ্যে ফ্রাইড রাইস, চিলি চিকেন, ওনথন, থাই স্যুপ, এগুলো সব পারি। চাইনিজের মধ্যে তো থাই আসে না। আসছে না। আমি জানি আপনি জানেন, বাট আপনি নার্ভাস কেন এত? প্রথমবার আমার অডিশন তো সেই জন্য। আগে কেন আসেন? আগে আমি মানে গত সিজন আমি ভাবছিলাম যে দিব, তারপর ভাবলাম যে না, আমি একটু কাঁচা আসছি, এখানে তো দেখি অনেক সব দক্ষ সবাই আসে, ওই জন্য আমি ভাবছিলাম একটু ভালো মতো শিখে তারপর যাই, সেই জন্য। আপনার মনে হয় আপনি এবারের জন্য রেডি? হ্যাঁ।
আমার মনে হয় আমি রেডি আছি এবারের জন্য। তাহলে আমরাও রেডি। আসলে আপনাকে একটা ওয়েটিং কার্ড দেই। থ্যাংক ইউ শেফ। শেয়ার রাঁধুনির ওয়েটিং কার্ড পেয়েছি আর আশা করছি গ্র্যান্ড অডিশনের জন্য সিলেক্ট হব। Mình sẽ tô đến cái phần quyển sổ là kiểu quyển sổ bệnh án ấy, mình sẽ tô đến cái màu xanh này. Đem đê xuống cho nó giọt vào mồm ấy thôi. Đê. Cho tầm 3 giọt nhé. Ừ. Dạ.
আমি আছি বগুড়ায়, আর বগুড়ার সব সেরা রাঁধুনিরা তাদের হাতের খাবার নিয়ে চলে এসেছেন। কেমন করছেন তারা, চলুন দেখা যাক। দর্শক, অসংখ্য প্রতিযোগীর মধ্য থেকে প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রতিযোগীরা আজ হাজির হয়েছে বগুড়াতে। প্রত্যেকের স্বপ্ন একটাই, হতে চায় সেরা রাঁধুনি, এবং একটু পরেই তারা মুখোমুখি হবে বিচারকদের। তারা কি ভাবছেন, মনের মধ্যে কিরকম দুশ্চিন্তা হচ্ছে, কে কি রেসিপি নিয়ে এসেছেন এবং তাদের জন্য কতটা সহজ হবে ঢাকায় যাওয়ার টিকিট পাওয়া, কথা বলবো প্রতিযোগীদের সাথে, দেখি তারা কি ভাবছেন। কেমন আছেন? ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? আপনার রেসিপি কি? আমার রেসিপিটা হচ্ছে ক্যারামেল অরেঞ্জ ইয়োগার্ট। ওকে, এটার মূল ইনগ্রেডিয়েন্টস কি? এটার মূল ইনগ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে দই, বগুড়ার বিখ্যাত দই। আমি সেটা দিয়ে ফিউশন করার ট্রাই করেছি। আপনি এর আগেও অংশ নিয়েছিলেন সম্ভবত 1427 এবং গ্র্যান্ড অডিশন থেকে বাদ পড়েছিলেন, রাইট? রাইট। এবারের রেসিপি কি? এবারের রেসিপি হচ্ছে আমার চকলেট মোকা স্ট্রবেরি চিজ কেক। অল আর মাই সিক্রেট রেসিপি, সো আই এম ভেরি এক্সাইটেড। কুমু, কেমন আছেন? ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? খুব ভালো। এর আগে 1427-এ লাকি 7 থেকে বাদ পড়েছিলেন, এবার কি মনে হচ্ছে? প্রথমবারের যে অভিজ্ঞতা, বর্তমানে আমি তারপর আরো 2 বছর সময় নিয়েছি, শিখেছি, তো নিজেকে এবারে তৈরি করে এনেছি, ইনশাল্লাহ ভালো কিছু একটা হবে। আপনার রেসিপির মূল বৈশিষ্ট্য কি? আমার রেসিপির মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গ্রাম্য নিয়ে এসেছি, মানে আমার গ্রামের যে জিনিসপত্র সে প্রেজেন্ট করবো। একসঙ্গে কতজনের রান্না করতে পারবেন? আমি যদি বলি, এখন আমাদের বাসায় যত গেস্ট আসে আপ টু 20। একটু কি ভয় লাগছে? হ্যাঁ, একটু ভয় কাজ করছে, কারণ ফার্স্ট টাইম কোনো রিয়েলিটি শোতে আসছি। তারপর আপনার জন্য শুভকামনা রইল। সো মাচ। দর্শক, ভয় তো লাগবেই, এবং এই ভয়কে জয় করাই হচ্ছে যে কোনো প্রতিযোগীর কাজ। সেরা রাঁধুনি কিন্তু একটা লম্বা প্রতিযোগিতা, এবং এই রেসে টিকে থাকার জন্য আপনাকে অবশ্যই অন্যদের চাইতে বেটার রেসিপি দিতে হবে, এবং সেই রেসিপির মধ্য দিয়ে কিন্তু যারা আমাদের বিচারক রয়েছেন তাদের মন জয় করতে হবে। সো দেখা যাক কি হয়, আমাদের সঙ্গেই থাকুন। দর্শক, আমাদের মাঝে বিচারকেরা চলে এসেছেন। একটু পরেই শুরু হবে ফুড টেস্টিং এবং সেই সাথে জাজমেন্ট। আমি এবার কথা বলবো আমাদের বিচারকদের সাথে, দেখি তারা কি ভাবছেন। ওয়েলকাম টু বগুড়া অডিশন। কি খবর? ভালো, তুমি কেমন আছো? আমি খুব ভালো আছি, এবং আমি ভুল না করলে এবার দিয়ে বোধহয় 5ম বারের মতো আপনি আসলে বিচারকের দায়িত্ব পালন করছেন। বগুড়ার প্রতিযোগী, সর্বোপরি এবারের প্রতিযোগীদের নিয়ে আপনার কি বলার আছে? প্রত্যাশা তো অনেক বেশি, কারণ বগুড়া সবসময় সব সিজনেই অনেক ভালো ভালো পার্টিসিপেন্টস আমরা পেয়ে থাকি সেরা রাঁধুনিতে। তো এবারেও আমি আশা করছি যে অ্যাটলিস্ট টপ 5 পর্যন্ত যেন যেতে পারে, এরকম পার্টিসিপেন্টস আমরা এখান থেকে নিয়ে যেতে পারি, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। শেফ নাইম আশরাফ, দ্বিতীয়বারের মতো সেরা রাঁধুনির অডিশনের দায়িত্ব পালন করছেন বিচারকের। কেমন লাগছে বা কি মনে করছেন এবারের এই আয়োজন নিয়ে? সে রাঁধুনি গত সিজনে আমরা রংপুর দিয়ে শুরু করেছিলাম, সো এবার বগুড়াতে নতুন পার্টিসিপেন্টসদের খাওয়া ট্রাই করার জন্য ভেরি এক্সাইটেড। রেসিপি সিলেকশনে আমি সবগুলো রেসিপি দেখেছি, সিলেক্ট করেছি, সো ওগুলো খাওয়ার জন্য এবার এখানে আশা করি অনেক ভালো পার্টিসিপেন্টস বগুড়া থেকে পাবো। অনেক অনেক ভালোবাসা। আমার মনে হয় আমি আর সময় নষ্ট না করি, আপনার ভেতরে চলে যান। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। দর্শক, আমাদের প্রধান 2 বিচারককে তো পেয়ে গেছি, কিন্তু বগুড়াতে রয়েছেন আমাদের আরও একজন অতিথি বিচারক। তিনি ঠিক কোথায় আমি এখনও জানি না, তাকে খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি এলেই কিন্তু শুরু হয়ে যাবে আমাদের মূল অডিশন রাউন্ড। আমার মাঝে আমি সেরা রাঁধুনি। Hello, xin chào các bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau tô màu bức tranh Một bông hoa mặt trời. Chúng mình cùng tô màu nha.
một bông hoa mặt trời. Mình sẽ tô phần đôi môi nha, với cái màu đỏ nè. Đây là đôi môi nha. Với đôi môi là cái màu đỏ. Mình đã tô xong nha. Cái màu hồng. Cái màu hồng phấn mình sẽ tô hai bên má nha. Hai bên má bằng cái màu hồng phấn này. Mình đã tô xong một bên rồi này.